We wanted to do a film on maybe in 1996 to make a film on the passage of 1999 to 2000. So we thought we would make a film on this night, and it brought us to working with people living in the streets, and we went very often with the bus around Paris and meeting Le Chapsat Nanterre, where the people who were living in the streets are brought every night, and as you see, and we spent like maybe so many nights doing this and following in the day the people we met and discussing, and but it's not really it was not just a sociological way of working. It was meeting people and asking them if they wanted to work with us in a film, and working with them also. They brought a lot, and Elisabeth wrote this script, mixing everything together, people's real lives and things she invented, and things of her memory when she was a child. So it was, a lot of things were mixed in this idea of how to film this passage between the one millenary to another millenary. It's like if all the tragedy of the Middle Ages, we discovered this. The Middle Ages was all around, and at the same time in the city, it's going into the third millenary. But actually, how did they accept you when you tried to approach them, to propose them, to talk with them, etc.? How did they accept you actually? Comment ils vous ont accueilli quand vous avez fait l'enquête avec les SDF avant de commencer le travail avec le film? L'accueil que nous font les personnes dépend toujours de l'accueil que nous leur faisons. Donc ils nous ont accueillis de la même manière qu'on les avait accueillis, et donc on parlait la même langue. Es kommt immer darauf an, wie man selbst zu den Leuten steht, wie man auf sie zugeht, und so gehen sie auch, akzeptieren sie dann auch, einen zu empfangen. Es ist eine Hin und Her, also eigentlich ein Geben und Nehmen. Gibt es schon Fragen? Est-ce qu'il y a des questions? Is there any questions? We have microphones here. So, après, d'après ce que j'ai lu, pardon? Ah, il y a déjà une question. Ich stelle die Frage jetzt einfach auf Deutsch. Mich würde interessieren, wie viel von dem Film dann tatsächlich in dieser Nacht gedreht wurde vom Jahreswechsel. Alles oder nur einzelne Szenen? Ce spectateur veut savoir quelle est la part du film qui a été tournée dans cette nuit du Nouvel An. Est-ce que c'est certaines scènes ou est-ce que c'est beaucoup? Enfin, voilà. No, in the fiction, it's only this night. But we started, of course, beginning of December and ended in January. But the part when they're in the bus and screaming because of the countdown was at that time. Was it Le Nouvel An? It was really the Nouvel An. Okay. The scene when they're 10, 9, 8, 7, 6. We really tried to get it in the bus, actually. Yeah. That scene, but not the rest. Noch Fragen? Andere Fragen? Da gibt es auch einen. Okay. Also wie viele von den Leuten in diesem Bus, so wie ich das gerade verstanden habe, waren es echt Leute, die von der Straße auch
also auf der Straße gefunden habt? Also war das wie so ein Mix zwischen einem Cast und Obdachlosen? Also nur nochmal für mich zum Verständnis. Les personnes qui étaient dans le bus, combien étaient des vrais SDF avec que vous avez récupérés sur place, authentiques on va dire, et des comédiens? La plupart des personnes qui jouent dans le film, dans le bus, sont tous des personnes qui vivent dans la rue. Les trois personnages qu'on voit, trois âges différents. Le très jeune homme était un jeune homme, lui qui ne vivait pas dans la rue, qui vivait dans une roulotte en province. Also alle drinnen leben auf der Straße. Alle, die da in dem Bus waren, leben auf der Straße. Und es gab 3 Generationen. Man sieht also einen jungen Mann, der lebt in einem Wohnwagen. Et qui a été rencontré dans une gare où il installait des fleurs vertes. Il venait donc de la Normandie avec une camionnette. Et il était ouvrier. Et il installait des plantes vertes dans la gare et on est allé le rencontrer, voilà, et on lui a dit, est-ce que ça t'intéresse de jouer un film? Il a dit non, pas du tout. Und sie haben ihn in einem Bahnhof getroffen, da ist er mit seinem Lastwagen gekommen und hat Grünpflanzen hingestellt. Und sie sind zu ihm gegangen und haben gesagt, willst du in einem Film mitspielen? Er hat gesagt, nein, interessiert mich überhaupt nicht. Et on a persisté, on a fait un échange de téléphone et on a continué à l'appeler. Sie haben dann insistiert und haben die Telefonnummern ausgetauscht und die haben ihn immer wieder angerufen. Et après on lui a dit, c'est juste un casting, on va juste faire un essai avec une caméra, est-ce que tu veux bien? Et il est venu, et l'essai, il n'a pratiquement pas parlé, juste regardé. Und sie haben gesagt, also wir machen jetzt ein Casting, das heißt noch überhaupt nichts, es ist nur ein Versuch, ob das funktioniert. Und er ist dann gekommen und hat aber während des ganzen Versuchs nicht den Mund aufgemacht. Et on lui a dit, tout ce que tu as dit là, pendant l'essai, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Und dann haben sie ihm gesagt, das, was du jetzt gesagt hast, während dieses Versuchs, ist genau das, was wir hören wollen. Et on lui a, effectivement, on s'est revus et une confiance est arrivée et il a accepté. Und sie haben sich dann wiedergesehen und inzwischen hat sich eine Art Vertrauen entwickelt und er hat dann zum Schluss akzeptiert mitzuspielen. Et il y a l'autre personnage, Momo, qui est qui avait déjà joué dans un film de Jacques Doyon qui s'appelle Le Petit Criminel. Und das andere, das ist der Momo, der hat schon vorher in einem Film von Jacques Doyon mitgespielt, Le Petit Criminel, ou Un Petit Criminel. Da hat er schon Erfahrung gehabt. Jacques Doyon l'a rencontré dans un orphelinat, puisque c'était un enfant de l'orphelinat. Il l'a rencontré, il avait 15 ans. Und Jacques Doyon hat ihn in einem Waisenhaus entdeckt, damals war er 15 Jahre alt. Et c'est un peu grâce à lui que Victor, donc le personnage qui fait Victor, est resté dans le film parce qu'il a dit je vais l'initier au monde de la rue, et pendant tout le temps de la préparation du film, ils ont été ensemble tout le temps et il l'emmenait dans la rue et ils faisaient leur vie. Und während des ganzen Films ist es dann so, dass Victor, also dank Momo, ist auch Victor zu dem Film gekommen, und zwar hat er gesagt, er wird ihm zeigen, was das ist, auf der Straße zu leben, und sie sind während der ganzen Dreharbeiten dauernd miteinander zusammen gewesen, haben ihr Leben gelebt während des Films, aber eben auch auf der Straße. It's the important thing is to know that when we do a film, it's cinema, but we work like if it was a theater troupe. Like in the theater, every day we're together and we rehearse and we discuss, and so when we start filming, the work has started a few months before, sometimes 1 year before, and so it's easy actually. People they don't the camera. Everyone forgets the camera. It's in this film. It was really important. That's why we didn't want to film in 35 or 16 millimeter, because we didn't want to put lights and to have a big crew. We were only very small crew filming, so that people can forget the camera and improvise sometimes. Sometimes the text is very, very precise,
like what Elizabeth writes. There's always space. Either she says this is very precise, or you have 2 minutes you can improvise. Like the guy who says he's near the end that he wants alcohol, and he waiting for the bus, and his liver needs alcohol. He said, I want to do something. So we said, what do you want to do? You'll see. So he offered to the film this scene, and we didn't know what was going to happen. So it's always mixing very precise things, doing it once, twice, 3 times, 4, 5, and sometimes just once, because nothing can be repeated twice in these kind of situations. Et le troisième personnage, qui est le plus âgé, qui s'appelle Blaise. Blaise, on l'a rencontré à une terrasse d'un petit bistrot. Il prenait un café et on est allé s'asseoir à côté de lui et on a discuté. Et on a dit qu'on était en train de faire un film et qu'on aimerait bien qu'il joue dedans. Alors, il a été tout de suite d'accord. Und Blaise, das ist der Älteste, das ist der zum Schluss stirbt. Den haben sie auf einer Kaffeeterrasse, einer Bistroterrasse getroffen. Den haben sie ihn gesehen, haben sich am Tisch daneben gesetzt und sie haben angefangen zu plaudern und ihm angesprochen und er hat das akzeptiert, also im Film mitzumachen. Mais quand il a lu l'histoire, c'était quelqu'un qui avait une certaine culture, donc il lisait très très bien et il a dit, écoute, moi je veux bien faire ton film, mais surtout je veux pas me couper mes cheveux, parce que je veux mourir avec mes cheveux longs. Und wie er das Drehbuch gelesen hat, das ist eigentlich ein gebildeter Mann gewesen, oder es ist ein gebildeter Mann, hat er gesagt, ja, ich möchte gern mitspielen, aber ich werde mir nicht die Haare schneiden lassen, ich möchte mit meinen langen Haaren sterben. I won't go into much details, but he had 3 sicknesses. As Elizabeth said, he had read a lot, and he was like a tree, very strong, but 3 sicknesses, and the doctors, the assurance companies didn't want to insure him because of this, since we're filming at night, and he couldn't get a cold, because if he got a cold, he could have died. So when the producer told us that he couldn't be insured, Didier, he was his name, said, if I don't act this character, you don't know what you're going to fuck up your film, because this sickness belongs to the film also. And so we told the producer, okay, we'll try to find someone else, and we made essays with very bad people, actors, and we said, oh, we got a great actor, look, and we showed him a really bad casting test, and he said, are you serious? And he said, yeah, he's great. And so he understood and said, okay, you can have Didier, he won't be insured, I'll take the risk, which was a huge risk, and Didier said, I don't care if I die because of this film, because I didn't do anything good in my life, and this is a good thing for me to end my life with. He lived for 10 years after, but he brought so much. I mean, he brought so much, because this idea of Victor, he's not his father, but he could be his father, and he could be Victor later also. So this got, because of their bodies and because of their way of being together, came into the film. It's not something you can really decide before you start working with the people. Là, une question qui se pose, c'est à quel moment avez-vous écrit le scénario? C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Vous avez fait une enquête sur les SDF, ou alors c'était on va faire un film sur les SDF et puis raconter une histoire? Comment ça s'est passé en fait? Et vous avez cherché ensuite les acteurs comme vous avez... Non, j'ai travaillé, j'ai préparé l'écriture pendant à peu près 2 ans, 2 ans à être dans la rue, le métro, faire les ramassages. Je suis allée aussi beaucoup au Chapsa de Nanterre, qui est l'endroit où on les voit arriver. J'ai beaucoup été dans cet endroit-là,
avec le médecin qui est le même médecin qui joue, ce sont les médecins, ce sont les infirmières, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent avoir les vrais gestes. Et je suis restée là aussi pendant pas mal de temps à parler avec les gens. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire et il y a eu un roman, pas un roman, un travail d'un journaliste, voilà, avec lequel je discutais aussi de temps en temps avec son livre. Et lui avait écrit, moi j'étais plutôt sur le terrain. Et petit à petit, mais vous savez, si on fait des films, on se dit pas tiens, je vais faire un film sur les gens qui vivent dans la rue. Jamais on se dit une chose pareille. En fait, les films, c'est par sensibilité, c'est parce que ça a à voir avec nos histoires personnelles qu'on les fait. Donc, c'est comme si c'était notre propre endroit de vie aussi. Même si nous ne vivons pas dans la rue, il y a quelque chose dans notre histoire, dans nos sensibilités, qui ont à voir avec ça. Mais je suis effectivement, toutes les recherches sont faites pendant 2 ans à peu près. Die Frage war, wann sie wirklich angefangen hat, das Drehbuch zu schreiben. War das während der Recherche in dem Milieu oder hat sie von vornherein gedacht, wir machen jetzt einen Film über Obdachlose? Also sie hat 2 Jahre lang sich in dem Milieu, intensiv mit dem Milieu und in dem Milieu beschäftigt, hat dann auch einen Journalisten kennengelernt, der ein Buch über das Milieu geschrieben hat, ohne selbst also drin gewesen zu sein. Und so ist dann auch für sie der Wunsch entstanden, ein Drehbuch zu schreiben über dieses Thema. Und es ist ja nicht so, dass man einfach sich hinstellt und sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Drehbuch über dieses Thema, sondern es hat auch immer mit eigenen Erfahrungen zu tun, mit der eigenen Sensibilität. Und es ist auch so, dass auch wenn sie selbst nicht auf der Straße lebt, es ist doch ein Teil davon, den man irgendwie mitträgt sein ganzes Leben lang. Und so ist dieser Film dann auch entstanden. Ja. Da war eine Frage. Hallo, salut, danke fürs Zeigen und dass ihr hier seid und noch ein paar Fragen beantwortet. Ich bin selbst Sozialarbeiter gewesen und habe in Wien mit Wohnungslosen gearbeitet und der Film spricht sehr viele Szenen an, die auch in Wien genauso stattgefunden haben. Meine Frage wäre, mich würde interessieren, was ihr glaubt, das Medium Film schaffen kann oder machen kann in der gesellschaftlichen Situation von Wohnungslosigkeit. Danke. Ce monsieur était travailleur social, donc il connaît bien ce genre de problème. Et la question, en fait, c'est qu'est-ce que vous croyez que le cinéma peut faire bouger ou influencer ou comment peut-il agir pour peut-être modifier ce genre de situation? The way we were thinking is that we didn't want to make a documentary because usually they say people in the streets documentary, and because they're very poor, and bourgeoisie fiction because they have good lives and when everyone can identify to them. So documentary and suburbs for people living in the streets. Yeah, of course. And center of the city with the bourgeoisie and stars and actors, known actors. Our idea was to bring in the center of the city of Paris a fiction film with people that you usually never see in fictions themselves because they're always played by actors, known actors who pretend they're hobos, clochards, and you can see at one moment, like when Riton is eating his sandwich, you take a normal actor playing someone living in the streets, he'll do this. Riton, his teeth are fragile, so he takes care. He bites into the sandwich, and it's very delicate because he doesn't want to lose his teeth. So it's a totally different way of being. So the idea, I don't know what cinema could help, but I think something of this bringing, the real idea was to be bringing these characters in the center of Paris and in fiction. And it's something in our work maybe more, how can working with them transform our way of working?
and that in the next films, where will we go? More that than that a film can change something, because we don't think a film can change anything, actually. Rossellini disait que le cinéma, c'est aussi aller à la rencontre des autres, de faire leur connaissance et de faire partager avec même les gens qui vivent cachés, que c'est important d'aller, c'est notre responsabilité de cinéaste d'aller dans ces endroits-là et de les faire rencontrer aux autres pour montrer que le monde est plein d'amis. Ça, ce sont les paroles de Rossellini et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Rossellini hat gesagt, man muss, oder die Pflicht des Kinos ist, auch auf Leute zuzugehen, die man nicht sieht, die versteckt sind, und sie herauszuholen ins Licht sozusagen. Und das ist grosso modo auch ihre Überzeugung, also dass das ganz wichtig ist. The film got an important prize in San Sebastian Film Festival, and so we were hoping that for releasing companies it would help. And when a sort of interesting releasing company saw the film, they said, we won't distribute your film because the people who come to see the films we release, when they see people like them, they change sides of the sidewalk. They don't want, so they will never take the car, pay, go to the restaurant to see these people in the film. So I think it's interesting to know that we tested the French cinema there, and we could see the huge gap between the world of cinema and the world. And since then, we've been going other places because of this gap, which is tremendous. Maybe this is an answer to your question. If there's so much gap, like if we think of Chaplin, because I think seeing the film again, I really thought a lot about Charlie Chaplin, and thinking that actually Chaplin was doing this a long time ago, and at that time, cinema was not expensive. You go to see a film like if you buy a piece of bread. It was, and a lot of different people came to the cinema. Not bourgeoisie people, popular people. Everyone came, and you could see these tremendous masterpieces. Who told them their stories also? There was stories coming from the street, and people going to the street to see cinema. And you could have anyway. Chaplin was huge, because, and at the end, I really thought of Chaplin because of the way the Momo character, and the way at the end we cut the dialogue and just have the music, and Le Double leaving the bus, and so this is also an idea about the lighting in the film, which is interesting, because these people living in the streets, we wanted the light through the whole film to be lit like in the streets. So when we're in the apartment of the young bourgeoisie, who with the CDs and the DJs and dancing, we set the light, sodium lights, exactly the same lights as in the streets, to make no difference between. The whole film is lit with the same kind of light, no differences. En fait, je voudrais juste dire 2-3 choses qui se sont passées. C'est qu'on avait organisé... L'homme qui joue le père est un militant qui distribuait des soupes dans Paris aux personnes dans la rue. Et il avait une sorte de grand squat, mais un squat, la ville avait permis qu'il organise des chambres. Et donc, plusieurs des personnes qui jouaient dans le film allaient dormir là, donc ont eu et puis d'autres voulaient rester dans la rue. Bon, ça c'était leur droit. Et le jour où on a présenté le film dans un cinéma art et d'essai, dans un quartier quand même très chic de Paris, on a vu un de nos personnages, Clochard, qui regardait l'affiche, qui est comme ça, et on s'est reconnus. Et c'est lui qui est venu faire la présentation du film à une salle remplie d'intellectuels
qui étaient tous muets, et lui qui parlait, qui racontait toutes ces histoires avec beaucoup d'humour, et il a fait rire tout le monde. Anekdotisches gibt es auch zu diesem Film, und zwar der Schauspieler oder der Mann, der den Vater bei dieser Party spielt, ist eigentlich jemand, der sich sehr einsetzt und der verteilt Suppen, zum Beispiel warme Suppen für Obdachlose, und hat auch die Erlaubnis bekommen von der Stadt Paris, ein Haus sozusagen zu besetzen, das heißt dort Zimmer aufzuteilen, wo Leute übernachten konnten, und einige der Leute, die Personen, die im Film mitspielen, wohnen auch dort oder leben dort, schlafen dort, andere wohnen lieber auf der Straße. Und wie sie den Film gezeigt haben in Paris zum ersten Mal, in einem kleinen Kino, in einem schicken Viertel, waren natürlich die ganzen Intellektuellen und so weiter im Saal, und wie die beiden Autoren vor dem Kino waren, haben sie auf einmal gesehen, wie ein Obdachloser das Plakat studiert hat, und haben ihn erkannt. Das war nämlich ein Schauspieler aus dem Film, und sie haben ihn gebeten, den Film vorzustellen, und er ist vor das Publikum getreten, hat das dort mit sehr viel Humor vorgestellt und hat also auch diese strengen Intellektuellen mit dieser neuen Welt konfrontiert und sie sehr zum Lachen gebracht. Il y avait d'autres anecdotes, vous avez dit 2, 3, je ne sais pas. La troisième, c'était que le camion où se distribuait la soupe, le camion, quand le film est sorti, étant donné qu'on savait que beaucoup ne pourraient pas avoir au cinéma, on a fait mettre sur le toit du camion un poste de télévision. Et comme ça, ceux qui avaient joué le film, mais d'autres, pouvaient voir. Et il y avait un haut-parleur, ils entendaient les dialogues, et ils pouvaient réagir au film. Et ils ont beaucoup ri, et ils interpellaient les gens, les acteurs du film. Voilà, c'était un rapport qui s'est passé dans la rue. C'est quand c'est passé à la télévision. Voilà, quand c'est passé à la télévision. Ouais. Voilà, on l'a mis, la poste de télévision, sur le toit de... Okay. Und wie der Film wurde auch im Fernsehen gezeigt, und an dem Tag, an dem er gezeigt wurde, haben sie auf dem Dach des Lastwagens, wo die Suppen verteilt wurden, einen Fernseher installiert, und wo der Film gezeigt wurde. Und das Lustige war, dass diese Obdachlosen, die dort Suppen bekommen haben, den Film gesehen haben und auch sehr stark reagiert haben und auch mitgelebt haben und auch die Schauspieler im Fernsehen angesprochen haben, angeschrien haben. Also es war sehr lebendig, die ganze Geschichte. Maybe to go a little further to what the question you asked, is I think that when you can go into that darkness that the film, following these characters in their lives, into this dark night where they end up, it was a very strange impression filming the scene in the showers, because a place where they ask your identity and then they get undressed, the showers, this long shot where everything's happening at the same time. I'm very careful with these kind of parallelism, but it was impossible when we were shooting not to think of Auschwitz and not to think of this huge tragedy. And so something from that is in the film, and something from that is in the society. So I think maybe cinema, something of cinema, but like literature, like philosophy, painting, it's very important to show these dimensions, to work on how we represent modern times. And I think this is in the film, and it's something that is in our work afterwards also, but totally differently. Because this film is really shot with the energy of the characters. The camera is moving because they're young, and Blaise, it's more fixed. But the films we're showing here in the next few days are not the same parti pris. So it's a way, I think this film totally changed our way of thinking cinema.